오늘도 역시나 평화롭기 그지없는 전장. Every man must excel on the battlefield. Is a 19-year-old recruit. 19살 어린 나이의 병사 카이사르가 있습니다. This will be Caesar's first brush with death. 몰락해버린 가문을 재건하기 위해 최전선 전장으로 향해만 했던 야망 가득한 말단 병사. But when his father joins the wrong side of a civil war, Caesar is left with nothing. His glory is through the military. Over the course of a decade, becoming a battle-hardened warrior along the way. 무려 10여 년 꿋꿋이 전장에서 활약을 이어갔던 카이사르. 그런 그에게도 기회가 찾아오고 있었습니다. In the last 400 years, stretching from Africa to Asia. 점점 넓어져간간에 로마의 영토만큼이나 기하급수적으로 들어갔던 점령지의 노예들. Most importantly, so the army can expand into even more territories. They were really without peer in that realm. 하지만 그들의 불만은 끝내 폭발해버리고 말았으니 An escaped slave leads a bloody revolt. 노예 전사 스파르타쿠스를 필두로 한 유혈봉기의 시작. 연전연승 로마 병사들을 상대로 승리를 이어가고 있었습니다. Their army grows to 100,000 men because his army is closing in on Rome. Is Julius Caesar. 코앞으로 다가온 반란군들의 모습에 그저 두려움에 떨 수밖에 없었던 남부군 사령관 크라수스. Defend the road to Rome and wait for reinforcements. 로마로의 후퇴를 떠올릴 수밖에 없었던 그들의 앞에 It's a mistake. 카이사르의 조언이 이어지고 있었습니다. Give them time to regroup and attack again. Engage them on our terms. When they least expect it. Main camp is here at the base of the mountain range. 2 legions, one from the east and one from the west. We march before dawn. Plan fails. Rome could be destroyed. 단 한 번도 패배한 적이 없었던 최강의 반란군. Every day that passes is a day closer to victory. 방심하고 있는 그 틈을 이용 역전의 발판을 마련한다는 것. Atticus and his men fight without fear. When I fight side by side with you tonight, fight for our wives, our daughters. Are you with me? 이른 아침 은밀하게 이루어지고 있었던 기습 공격. 그리고 끝내 제압하는 데 성공할 수 있었던 적장 스파르타쿠스까지. After 2 years of bloody conflict and destroying his rebellion. 작전은 대성공이었습니다. What do you want to do with them? 로마 전체를 위협당하고 있었던 길고 길었던 반란에 드디어 종지부를 찍을 수 있었던 것이죠. We could put them to good use. They're proof of what I did. It's to be crucified along the road to Rome. 어깨에 힘 가득 로마로의 복귀를 진행하게 되는 최강사령관 크라수스와 그의 오른팔이 된 카이사르. Home to nearly 4 million people, Romans are governed by an elected senate. The consuls were the most powerful man in Rome. 최고의 업적을 달성한 크라수스에게 집정관의 자리 또한 따놓은 당상인 듯 보였습니다. 그러나 세상 일은 언제나 마음대로 흘러가지 않는 법. Spartacus has fallen, defeated by Crassus's legion. 또 다른 전선의 사령관 폼페우스의 등장. 집정관의 자리를 노리는
또 다른 야심가였으니 Personal ego success against the Spartacus revolt. Slaves who escape the battle and quickly slaughters them. 크라수스가 돌아오기 전 모든 작업을 완료해놓고 있었습니다. What's this? 마치 반란군을 제압한 공적이 Don't bring down the mood. 모두 자신에게 있다는 듯이 말이죠. I can't take all the credit. I couldn't have done it without their help. My men won't hesitate to spill yours. It's not worth it. 난데없는 회방꾼의 등장에 제대로 분노하게 되는 크라수스와 Caesar fears he's lost his chance to move up in the government. 이 기세를 놓칠 수 없었던 폼페이우스까지 Time to award land and Campania to the 7th and 8th legions. System of government in the region we have no control of. After all they have sacrificed. His soldiers will get what they're owed. 병사들의 보너스 지급을 안건으로 서로를 향한 견제를 이어가게 되는 두 사령관. Postpone the vote. In favor of postponing the vote. The vote is postponed. On his face. 두 사람의 힘의 균형을 깨뜨릴 수 있는 존재는 오직 카이사르 뿐이었습니다. I need to know you're on my side. 10여 년간 어마어마한 내공을 쌓아온 최강의 전사이자 지휘관. 그런 카이사르를 자신의 편으로 끌어들이는 것. 혹시 모를 상황에서 우위를 차지할 수 있는 가장 확실한 방법이었거든요. 그리고 그 사이 Caesar's wife of 15 years. 오랜 병마와의 싸움에서 끝내 목숨을 잃고 마는 카이사르의 아내. 그 또한 일생일대의 시련과 마주하게 되었습니다. While Caesar mourns the loss of his wife, continued to escalate. Had reached a point where nothing was going on. Pompey had conquered. Not even that could get done anymore. As the stalemate continues, threatening to spark a civil war. 단 한 번의 실수로 쫄딱 망해버린 그의 가문. Mistakes. 아버지와 같은 과오를 반복할 수는 없었거든요. That is as dangerous as it is brilliant. It could be the opportunity of a lifetime. 그리고 얼마 후 두 사령들과의 은밀한 만남. What is this? You two are the most powerful men in Rome. 그리고 이어지는 충격 발언까지. And I'll make sure your legislation gets passed. And what do you get out of all this? 집정관의 자리를 자신에게 양보하라 말하는 카이사르. You'll need to do better. 그것은 두 사람 사이의 내전을 막을 수 있는 가장 확실한 방법이었습니다. 의회에서 가장 강력한 발언권을 가지고 있었던 두 사령관. Caesar offers Pompey his daughter's hand in marriage. 두 사람의 힘을 중재 합치는 것이야말로 로마의 평화를 가져올 수 있는 유일무이한 방법이었던 것이죠. Julius Caesar is elected consul. 그렇게 집정관의 자리에 오를 수 있었던 카이사르. 150,000 men. It's the crowning achievement of his young career, is to repay the men who brought him to power. 하지만 수많은 이해관계가 얽힌 의회의 멤버들이 순순히 그들의 정책에 응할 리 없었으니 Without an army, we wouldn't be anything at all. Would be irresponsible to rush their distribution. Postponing the vote. This session is hereby adjourned. 그런 그들에게 이어지고 있었던 따뜻한 사랑의 메시지. Caesar sends a message of intimidation. 감히 그 누구도 반항할 엄두조차 못하도록 말이죠. All those in favor? The vote is unanimous. Caesar's strong-arm tactics work. They want through the Senate. 그렇게 승승장구 Caesar is a rich man. 최고의 주가를 올리게 되는 세 사람. 그들의 사업 또한
하루하루가 다르게 번창해 나가고 있었습니다. Putting him in the upper echelons and can have any woman he desires is Sevilla. 말 그대로 인생 역전, 가문의 재건에 성공하게 되었던 것. And what's your name? Brutus. 하지만 그 행복은 결코 오래가지 못했습니다. Turn the entire Senate against him. They decide Caesar must be replaced. 그의 거친 방식에 최고조로 달하기 시작하는 원로원들의 불만과 You've made too many enemies. I have fulfilled my end of the bargain. I'll even let you choose the province. 그런 그를 손주려려 하는 두 사령관까지. Sound like they were doing me a favor. Of course they did. 그의 인생의 가장 큰 전환점이 서서히 다가오고 있었습니다. Where did Crassus make his fortunes? Take advantage of it. Realizes there is only one way to save his political career. To do that, Caesar will need an army. 집정관의 자리를 유지하기 위해 반드시 필요했던 압도적인 업적. Known as Gaul, the territory of modern-day France and Belgium. 감히 그 누구도 해내지 못했던 북쪽 땅 갈리아의 정복을 말이죠. And reclaim his place as one of Rome's most powerful men. For invading a foreign land without the Senate's approval. Cross the border and invade Gaul. 의회의 허가조차 생략한 채 곧바로 북진을 시작하는 카이사르와 병사들. One by one, before they can unite. 여러 민족으로 분할, 단일 명령 체계가 없었던 그들에게 제대로 된 반격의 틈조차 허용하지 않았습니다. 동국으로부터의 보급조차 생략, 공격의 모든 것을 몰빵하는 파격적인 진군 방법. 점령지에서 모든 물자를 충당하는 방식으로 말이죠. 승승장구, 북진을 이어가게 되는 카이사르. Sending word of his conquests back to Rome. Caesar writes his own history, appeal to his supporters and the Roman people. The Roman people see Caesar as a hero. Had been brought before them now by Caesar. 최고조를 찍은 병사들의 사기와 타 군단으로부터의 지원까지. Named Mark Antony. 모든 것이 그의 뜻대로 흘러가는 듯 보였습니다. Over the next 3 years, and continues moving north. He had achieved. He still wanted more than any Roman conqueror before him. 그러나 An accomplishment, conquering Gaul. Or later he'll make a mistake and get himself killed. 역시나 마음대로 흘러가지 않는 세상 일. Near the town of Gergovia, he still needs to conquer. 순식간에 기습을 허용, 크나큰 피해를 입을 수밖에 없었던 카이사르. 드디어 적 진영에도 제대로 된 사령관이 모습을 드러냈거든요. Caesar and his soldiers suffer a massive defeat. Named Vercingetorix. 순식간에 남아있는 부족들을 통합, 로마에 맞서기 위한 본격적인 작업에 돌입하는 적장 베르킨게토릭스. So he sends scouts to any remaining tribes to oppose further Roman expansion. While he waits for reinforcements. 그는 남아있는 모든 식량을 회수, 농과 밭을 불태우고 있었습니다. 현지에서 보급품을 조달하고 있는 로마군에게 더 이상의 진격이 불가능하도록 말이죠. Only Bourges remains intact for now. It's just a resupply. I don't see another option. 그리고 We keep moving forward. 그런 적들을 오히려 꽁꽁 묶어두는 카이사르의 모습. Against him.
Caesar orders his men to build a massive wall. 무려 18km에 달하는 장벽. 숲속에 숨어있는 그들이 배고픔에 지쳐 뛰쳐나오도록 말이죠. Caesar decided that he would be able to starve them out. 그리고 그 사이 생각지도 못했던 또 다른 비보까지 is a colossal failure. Tell me, just please, money. 카이사르의 뜻밖의 활약에 마냥 손 놓고 있을 수 없었던 크라수스. 중동으로의 원정을 감행. 초전 박살이 나버리고 말았거든요. 거기다 With Crassus dead and Caesar in Gaul, 그 틈을 이용 집정관이 되어버린 폼페이우스. Consul of Rome. 상황은 점점 더 악화되어 가고 있었습니다. Pompey's been elected consul. Beginning of the end of the triumvirate. 적군의 어마어마한 지원 병력이 카이사르를 향해 달려오고 있었으니 50,000 Gauls is heading directly. 피할 수 없는 운명의 그날이 다가오고 있었습니다. With hordes of Gauls heading his way, Which is he built a second wall between the wall that separated them from Alesia. I want it done by sundown. 로마의 운명마저 걸어야 했던 역사적 전쟁이 말이죠. Getorix's reinforcements arrive. Look around you. The Romans, they've raided our towns, stepping foot in our lands. Fucking blood! Listen. They want to kill every last one of you. We are soldiers of Rome. And we will go home conquerors! Determined to destroy every last Roman. 무려 3배 차이. 압도적으로 밀려오는 적의 병사들. As Caesar's men defend the outer wall, Vercingetorix makes his move. And break the Roman siege lines. 하지만 그 모든 것은 카이사르의 계획대로였습니다. Of military genius. 적군이 장벽을 뚫기 위해 병력을 집중한 사이 기마병을 출동, 느슨해진 후방을 무너뜨리는데 성공할 수 있었던 것. Gauls are retreating. Greatest military achievements in Roman history. After 4 days of fighting, defeating the Gauls at Alesia. 그리하여 길고 길었던 전쟁의 끝, 갈리아 정복에 성공할 수 있었던 카이사르. Spare the lives of my men. 그것은 로마 역사상 가장 큰 업적 중 하나였습니다. Caesar has won more than a battle. Largest single military conquest in Roman history. Roman soldiers begin settling this new territory. 온 시민들의 열렬한 지지와 환호를 한 몸에 받게 되는 To be spent on the Roman people. 말 그대로 국민 영웅이 되었던 것이죠. And there are distributions of free food. The festivities last for 20 straight days. The most popular person in Rome. 그러나 Not everyone is happy with Caesar's success. 그런 카이사르의 기환이 결코 반갑지 않았던 폼페이우스. Powerful than the rest of the Senate put together. He must get rid of Caesar. These legions without our approval. Line his pockets with the spoils of war. 그는 의회를 선동, 무단 군사 행동을 문제 삼고 있었습니다. Where he will stand trial. All those in favor? The Senate agrees to bring charges against Caesar. 완벽하게 타인이 되어버린 듯한
폼페이우스의 태도. To face charges. You won't get a fair trial. Pompey will make sure of that. 그에 따른 더 이상 둘 사이의 관계를 중재할 수 없었거든요. Julia. I'm sorry. Julia, his only child. Caesar is alone in the world. 그리하여 어마어마한 고뇌의 끝. 로마로에 진군을 명령할 수밖에 없었던 카이사르. To a narrow river called the Rubicon. If Caesar crosses this boundary with an army and be banished for life, army at Rome itself. 운명의 주사위는 던져지고 말았습니다. In January of 49 BC, The Rubicon officially began a civil war. 끝내 루비콘 강을 건너기 시작하는 병력들. 타국과의 전쟁이 아닌 내전이 말이죠. With the fact that there was no U-turn. 카이사르의 진군 소식에 서둘러 대응책 마련에 고심하던 폼페이우스와 의원들. Just as easily as he took Gaul. We won't let that happen. 하지만 그들의 결전은 We need to leave. 로마에서의 항전이 아니었습니다. knows he can't defeat Caesar without an army. 한평생 최전선에서 진두지휘를 이어갔던 카이사르에게 감히 정면으로 맞서는 것만큼 무모한 일은 없었던 것. On the 17th of January, 49 BC, in the capital without a government. In control of large portions of the city. 그리하여 로마를 버리고 남쪽으로 후퇴하는 폼페이우스와 그런 그를 최선을 다해 쫓기 시작하는 카이사르. That's where he'll set sail for Greece. What about Rome? 1분 2초라도 빨리 폼페이우스를 따라잡아야만 했습니다. He'll strengthen his forces tenfold to Brundisium. Now. 바다를 건너 그리스로의 탈출을 허용하는 그 순간 주변 세력들로부터의 도움이 이어질 것이 분명했거든요. A port city in southern Italy. Men will need to march at an unforgiving pace. He's constantly pushing and pushing and pushing. We trail Pompey by just 30 miles. 그렇게 Caesar and his men arrive in Brundisium. 눈앞에서 놓쳐버린 폼페이우스의 탈출선. 하지만 카이사르에게 포기란 없었습니다. His men to begin building ships. You'll have 2 months. You can only push them so hard. Just get it done. 최대한 빨리 폼페이우스와의 사태를 마무리 짓는 것. 그것이 내전으로 인한 혼돈을 최소화하는 가장 확실한 방법이었거든요. Been building ships for nearly 2 months. Caesar realizes time is running out. Raid against him will just get bigger and bigger and bigger. 무리와 가까운 일정으로 With only half his troops. 바다 건너 그리스로 쫓아오는 데 성공한 카이사르. 하지만 그곳에는 이미 예상을 까마득히 넘는 병력이 집결해 있었습니다. 망해도 제대로 망한 것이죠. Caesar's forces have been spotted. Send the scouts to track them down. Caesar's achieved against greater odds. A long time since Pompey had actually led troops in battle. There's a meeting to convince Caesar not to fight. 그리하여 최후의 결전을 앞에 두고 마지막 미래를 가지게 되는 두 사령관. To offer you a way out, but they don't stand a chance against the size of my army. Men to lay down their arms and surrender themselves to my legions. Or you can die on the battlefield alongside your men. Consider my offer. 하지만 그것은 서로에 대한 입장 차이만을 확인할 뿐이었으니 끝내 피할 수 없었던 로마 병력들끼리의 내전. Caesar will never be able to withstand that. 타이밍에 맞춰 나머지 병력들이 도착하고 있었습니다. 급하게 서두르라 바다 건너에 두고 왔던 절반의 병력. Caesar's forces just arrived. 마르쿠스와 그의 군사들이 말이죠. I want Caesar confident. Divided. Along the flanks. Still has a 2-to-1 advantage over Caesar. He'll try to divide our ranks or surround us. His cavalry is divided along the perimeter.
greatest rival on the battlefield. You are here to defend the Republic. Will overpower their rank. Not a single one of them will be left standing. 병력의 우위를 가지고 있었던 폼페이우스와 한평생 전장을 지휘하던 가이사르. Deciding the fate of the Roman Republic. The world's most powerful empire. 드디어 시작되고 마는 로마를 건 한판 승부. Caesar's men hold their position, but Pompey has a secret weapon. Cavalry. 몰래 기마병을 운용. 측면을 노려보려 하는 폼페이우스였지만 Is one step ahead of Pompey. 카이사르는 이미 모든 상황을 예상, 대비하고 있었으니 Break the charge of Pompey's cavalry. 전황은 너무나도 쉽게 결정 나버리고 말았습니다. The end of Pompey's offensive in this battle. 압도적인 카이사르의 승리. 폼페이우스만이 도망을 가버리고 만 것이죠. Caesar claims victory, the 20,000 as prisoners. He must have fled. 그리하여 Until Pompey is killed. 아직 끝나지 않았던 폼페이우스와의 추격전. His rival, Pompey. He was headed towards Cyprus. Another claims he's gone to Africa. I need you in Rome. For what? You're the only one I can trust. 그는 최후의 최후까지 발악을 이어가고 있었습니다. And hopes to use it to defeat Caesar. To support him against Caesar. One of the strongest empires in the world. The Romans were the new kids on the block. And gold to Rome. 이집트의 어린 왕을 이용. Ptolemy was a boy king for a king to come to the throne at very early age. 카이사르에 대한 반격을 계획하고 있었던 폼페이우스. It's an honor to finally meet you, Your Highness. I've come here on behalf of the people of Rome to ask for your support. I ask that you pledge your armies to fight on the side of Rome. The great Pompey Magnus, down and begging for help. 하지만 그런 이집트 또한 그리 여유로운 상황은 아니었습니다. The throes of his own civil war. 가족들 간의 왕권 다툼으로 인해 발등에 불이 떨어져 있었던 이집트의 어린 왕. Sole regent, and she had gone into hiding. This is how unpredictable things are in Egypt. 그리고 얼마 후 카이사르가 도착했을 때 이미 모든 상황은 종결되어 있었습니다. You're too late. You look disappointed. I think that it would somehow ingratiate himself with Caesar. Since you're no longer at war, you can help me fight mine. Get settled in Rome. I'll do all I can. It wasn't a request. 카이사르의 압도적인 지휘력을 생생하게 목격했던 이집트의 왕. Julius Caesar is put under house arrest. Essentially became a prisoner in the city. 왕권 다툼에서 승리하기 위해 카이사르의 도움이 절실했거든요. I apologize about all this. I suggest you do as the Emperor requests. I'm sure I could resolve this whole thing. Well, you could be here a while. 강압적인 이집트의 요구를 거절. 강제 연금 생활을 이어가게 되는 카이사르. And one republic is spiraling into chaos. The biggest problem is the lack of food. 그 사이 로마의 상황은 점점 더 악화되어 갈 뿐이었으니. Maintaining order is Mark Antony. Mark Antony did not seem to have a care in the world. Another riot's broken out. Use force if necessary. To the blunt instrument of sending troops into the Forum. Over 100 civilians are killed, creating a firestorm. 고민에 고민을 거듭하던 그에게 is becoming unsafe. 뜻밖의 인물이 찾아오게 되었습니다. Who are you? 이집트의
또 다른 왕위 계승자 클레오파트라가 말이죠. Cleopatra hopes to strengthen her position. Caesar backs the young queen, devises a plan to defeat the king. 그렇게 In the city of Alexandria, 클레오파트라를 도와 왕권 다툼을 종결짓는 데 성공하게 되는 가이사르. King Ptolemy's forces are defeated, takes full control of the kingdom. Cleopatra has become more than political. To a man as brilliant as Julius Caesar. 하지만 그에게 Troubles back home continue to escalate. 쉴 틈 따위는 존재하지 않았습니다. Riots are breaking out in Rome. I have to get back. 그가 폼페이우스와의 내전을 마무리 짓는 사이 로마는 너무나도 엉망이 되어버렸거든요. 12 years since Caesar was forced out of Rome, that's fallen into chaos. 그리하여 로마로의 복귀와 함께 재건 작업에 돌입하는 카이사르. Get out. I trusted you to maintain order. Because your war left them without a senate. You killed women and children. I did what you told me to do. But don't blame me for what you did. Caesar will have to rebuild the government, with all the senators who sided with Pompey. You had the power to end this war, and that makes you guilty. Roman blood is on your hands. Fear of retribution cannot function under fear of retribution. 모든 원로원들을 호출. There will be no vengeance. 스스로를 독재관으로 임명하는 그였지만 and incorporate them within his own circle. 더 이상 그에게는 그 어떠한 사심도 존재하지 않았습니다. Now is a time to rebuild. Hold absolute sole authority. And this was extremely un-Roman. Allowing him more time to fix the republic. 전력으로 로마의 상황을 복구하는 것. 오직 그것에 남아있는 모든 삶을 바칠 예정이었거든요. To feed a population that's on the brink of starvation. And he puts on a series of games and earns Caesar the love of the people. 비록 독재 체제를 유지하는 그였지만 공명정대하게 로마의 재건에만 힘쓰고 있었던 가이사르. It's very hard to come by, even fewer who I trust. So I'll be appointing you governor. Haven't held high enough office. I'll make sure the Senate approves your appointment. 내전 당시 적대 의원이었던 브루투스 또한 그의 진심을 이해하기 시작했습니다. And what's your name? Brutus. 로마를 사랑하는 It's good to see you. 그의 진심을 말이죠. Do not talk about what you're about to see. Been having them for years. I have been having headaches. And this just started now. I don't know. No one does. I'm afraid there's not much I can do. Mysterious illness that has no apparent cure. Stress is involved in the job that he was doing. A stronger, more unified Rome. And restored order to the Senate that he believes is broken. 그렇게 하루하루 최선을 다하고 있었던 카이사르와 A consistent problem in the Roman state had been the issue of the... So Caesar sought to reform this. For thousands of Romans. And more benefits to ordinary people. 아주 서서히 과거의 영광을 되찾아가고 있었던 로마의 모습까지. He's acting on his own. He's experienced a time of unprecedented growth. Growth is good, but in order to preserve that power, we must consolidate it to those living in the conquered provinces of Gaul. Will behave as Roman citizens takes effect immediately. As a possible heir,
named Marcus Brutus, and considers him a father figure. We need a census. Brutus to recognize that there was something. 그러나 Follows him to Rome. 역시나 마음대로 흘러가지 않는 세상사. 로마 재건에만 열중하던 그에게 뜻밖의 손님이 찾아왔습니다. Your son. 카이사르의 아이와 함께 말이죠. Day he'll be the king of Egypt. And maybe Rome. 그리하여 자신을 닮은 아이의 등장과 함께 단 하룻밤 만에 바뀌어버린 카이사르의 계획. 자신이 소유하고 있는 모든 권력과 재산을 아이에게 물려주고 싶었던 것. An arrogant man. He had broken all the rules. His birthday is declared a public holiday, so he looks to solidify his power. 군주제로서의 첫걸음으로 스스로를 영구적 독재관으로 임명하는 카이사르. Of peace and prosperity, his astounding achievements deserve honors of equal merit. Dictator in perpetuity. 의원들의 불평불만 또한 최고조에 달하고 있었으니 Stripped us of all authority. As he's accomplished his political goals, he will step down. To the Queen of Egypt. It doesn't change anything. This is about you. You don't matter. Make friends with the Senate. You'll need them. And keep your eyes open. 더 이상 몸이 쇠약해지기 전 마지막 한 방을 준비하는 카이사르. Caesar decides to temporarily leave Rome. Come up through the north. We can cross the mountains. 그는 끝내 또 다른 영토의 정복을 발표하게 되는데. So Caesar declares he'll invade Parthia. To keep the Roman people on side. You called for me. We're going to conquer Parthia. 역시나 호락호락하지 않았던 의원들. Someone who was opposing it. He's going to announce his plans too. The last thing we need is another war. Then talk to him. 그들 또한 행동에 들어가고 있었습니다. To Roman political psychology, they say we have to get rid of Caesar. An emergency Senate meeting is called outside the theater. 더 이상 로마를 위해서만 행동하지 않았던 카이사르. Let me through. 공화국으로서의 로마를 회복. 자신들의 밥그릇을 지키기 위해서 말이죠. Caesar is stabbed 23 times. The nation of Julius Caesar shocks Rome. As the city mourns, things quickly spiral out of control. Brutus and Mark Antony become bitter rivals, and as he's being captured, takes his own life to Egypt, where he marries Cleopatra. Peace is through the leadership of one man. He becomes Rome's first emperor. Caesar, nothing could be the way that it was. 로마에게 가장 큰 땅을 선물한 인물이자 The month of July is named in his honor. 서양 문명 역사상 가장 큰 영향력을 지녔던. So he's been hugely influential in that sense. He's one of the great men of history today. 율리우스 카르사르의 소설보다 더 소설 같은 일대기. At one of the most famous political transitions in human history. 넷플릭스에서 만든 본격 역사 시리즈 로마 제국 시즌2. 아직 한 편 남았는데 구독, 좋아요 누르고 기다려주시면 후딱 준비해 오겠습니다.